So, was ich auf jeden Fall noch vergessen habe zu erwähnen, der Martin bringt jeden Morgen für alle Wohnmobile ein Baguette. Das wird von Bäcker hier in der Gegend sein. Schmeckt auf jeden Fall mega gut und ist im Preis mit drinne. Eine sehr nette Geste, fanden wir auf jeden Fall super.